Hello everyone, welcome back to one of my streaming video for flight video. Uh, basically আজকে আমরা একটা 777 200 LR মডেলের একটা এয়ারক্রাফট চালাবো from Los Angeles to San Francisco. Basically I wanted to show uh, a cold and dark state to shutdown state পর্যন্ত কি কি ফেজ আছে এবং কি কি আহ, ভাবে আমরা অপারেট করতে পারি একটা 777 কে। সেজন্য আমি আজকে আমি এক্সপ্লেন না ইউজ করে P3D ইউজ করছি বিকজ এক্সপ্লেনের যে 777 ডেভেলপার আছে ফ্লাইট ফ্যাক্টর it's not good as PMDG, so I'm using PMDG আজকে। So PMDG 777-200 LR আমার হলো একটা এয়ারক্রাফট ডেল্টার এয়ারলাইন্সের। যদিও লস অ্যাঞ্জেলস থেকে সান ফ্রান্সিসকো আসলে কোনো 777 ফ্লাইট নেই, any airlines I believe, কোনো unless it's UPS or FedEx or something like that, but কোনো commercial airlines এর কোনো flight নেই, so and it's a very short flight, like within an hour you can end it, so that's why I chose this route. And both of those airports are my favorite destination, departure and destination airport. So এই জন্য আমি এই রাউটটাকে চুজ করে নিয়েছি। um, so hopefully you'll enjoy it. So let's hop inside, um, and then we can move on. Okay, the aircraftটা এখন আপনার মোটামুটি golden dark state আছে। If you don't know how to do that in PMDG, then just click menu, and then it will show up. Basically, let me show you. If I hold down the menu for a little bit, then it shows up FS actions, and then sorry, not this one, PMG setup, and then you can go state load, cold and dark, execute. So it will be cold and dark, so everything will be turned off. So that's what it's gonna look like. So anyway, so পুরা এয়ারক্রাফট একদম golden dark stage এ যাবে, so it'll be set up as in like aircraft initialization state. So anyway, before we do or dive into all the checklist and everything, um, I wanted to show what tools I use for flight planning, and then performance calculation, weather, everything. So পারফরমেন্সের জন্য পারফরমেন্স না, ওয়েদারের জন্য আমি ইউজ করে থাকি অ্যাক্টিভ স্কাই P3D V4 ভার্সন। আর এক্সপ্লেনের জন্য আমি sorry অ্যাক্টিভ স্কাই XP ইউজ করে থাকি, ASXP, which is basically active sky X for explain, and this one is active sky for P3D. Anyway, so that's that. আর ফ্লাইট প্ল্যানিং এর জন্য আমি ইউজ করে থাকি um, usually use করি আমি PFPX, I think, which I haven't opened. PFPX, right click, okay, so PFPX টা অন করি, যেটা দিয়ে আমি ফ্লাইট প্ল্যান করি প্লাস আমার পারফরমেন্স ক্যালকুলেশনের জন্য, এয়ারক্রাফট পারফরমেন্সের জন্য এটা ইউজ করে থাকি। So ফ্লাইট প্ল্যানের জন্য আপনারা অনেকেই সিমরিফ ইউজ করে থাকেন। সিমরিফ is very good, but it does not give you aircraft performance calculation. PFPX এর সাথে আরেকটা সফটওয়্যার আসে, অ্যাকচুয়ালি একসাথে আসে না, আলাদা আলাদা কিনতে পাওয়া যায়, বাট একই কোম্পানির। It's called Topcat, so that's the one that calculates the aircraft performance. So let's do all the um, flight planning from the beginning stage. By the way, এই সফটওয়্যার সেটআপের যে স্টেজগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এই ভিডিওর অংশ না, so mind you that I've already set up, configured all the aircraft weight, everything, balance everything, um, according to the aircraft configuration that came with PMDG aircraft. So mind you that, so and also weather program also integrate করা আছে আমার PFPX এর সাথে, যাতে weather information গুলো কালেক্ট করতে পারে active sky থেকে automatically, so that যেগুলো যখন ফ্লাইট
প্ল্যানিং করবে অথবা উইন্ড ডেটা বা পারফরমেন্স ক্যালকুলেশনের জন্য যে উইন্ড ইনফরমেশনগুলো দরকার হয় সেগুলো সে অ্যাক্টিভ স্কাই থেকে নিয়ে আসবে। Anyway, so let's get started with the flight planning. Add flight. So let's say the flight number is 1091, Delta flight, Los Angeles থেকে San Francisco, domestic flight এবং non-scheduled flight. It's not a scheduled flight since I'm just flying a random flight, so that's why it's non-scheduled. Excuse me. Um, right now it's a direct line. You can see that KLAX to KSFO. So basically it's a direct line route, but we're going to change that later. Let's pick the aircraft that we are going to fly. This is the registration, and then it has all the max number of passengers, cargo, type, everything. Save. Now we are going to do the actual flight planning. So as you can see that there are some information already filled in. Excuse me. আমরা টেক অফ করবো রানওয়ে KLAX থেকে 25 রাইট এবং ল্যান্ড করবো 28 রাইট এবং ট্যাক্সি আউট বেসিক্যালি লস অ্যাঞ্জেলেসে আমাদের ট্যাক্সি আউট ম্যাক্সিমাম টাইম 20 মিনিট হয়েছে এবং সান ফ্রান্সিসকোতে 10 মিনিটস। এবং এয়ারক্রাফটের weight, standard configuration, empty weight, max takeoff, everything is there. Okay, so we don't need these two information. Now payload. Let's say we have 200 passengers, adult passengers, children. Number of children is 11. Infants, let's say at 15. Infant weight doesn't count in the aircraft, so as you're going to see at the later stage that we have 211 passengers, not 226, because infantদের weight ওরা ক্যালকুলেট করে না। So anyway, baggage information automatically calculate করা আছে, cargo, payload, zero fuel, max fuel এগুলো automatic fuel। আমি ইউজুয়ালি ইউএস ডোমেস্টিকের জন্য এক্সট্রা টাইম ধরে নেওয়া হয় 45 minutes। Excuse me, আমার একটু কাশি হচ্ছে। So that's that. Extra time আমি add করে নিয়েছি। Contingency time 30 minutes. Let's add that too. Cost we don't have to fill out. রাউটের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, আমি যেটা করি স্পেশালি সেটা হচ্ছে যে আমি একটা random, actually not random, what I do is go to flightaware.com like this. So I go to flightaware.com and then say KLAX, KSFO, and then I pick up a random flight. Let's say since we are flying Delta, so we can fly Delta. Let's say this one. So it has been already flown. So we can pick the route from here and copy it for ourselves. Okay, copy it, done. We don't need that. Um, and then and we're gonna copy this. Oh, actually we copied it. So let's come here and copy paste it here and build the route. Okay, so as you can see now, this is the actual route that we are gonna fly. So that's that route. অথবা আপনারা যেটা করতে পারেন, এটা ছাড়াও আরেকটা করা যায়, সেটা হচ্ছে let since I wanted to fly a real route, that's why I copied it from a real world flight information. If you don't want to do that, you can just click here and let the PFPX software build a route for you. So it's, oh, sorry, upper airspace. So select that. So it's going to select upper airspace. Based on the time, wind, everything, it automatically calculates the best route possible. But I'm not going to do that. I'm going to try to fly the real route. So that's why I copied it from there. So we want to do that.
Pretty similar route, uh, not, not much difference. Alternative will let PFX select all the other alternatives. We just need only one. So San Francisco দিয়ে যদি আমরা কোনো কারণে ল্যান্ড না করতে পারি তাহলে আমরা we are planning to land on Oakland Airport. So KOAK. Just remember that. Alternatives are done. Now click compute. কম্পিউটার পরে টেক অফের পারফরমেন্সটা আমরা একটু ইয়ে করবো, কারণ যেহেতু আম, আমাদের উইন্ড ইনফরমেশন সবকিছুই আছে, সো অটোমেটিকলি টেক অফ ডেটাও আছে, সো we are gonna calculate that and include that in our printout. এই যে এখানে দেখাচ্ছে flaps 5 deviated thrust T01. ওকে, সো দ্যাটস দ্যাট। ল্যান্ডিংটা আমাদের যদিও দরকার নেই, তারপরে আমি অ্যাড করে নিচ্ছি। এখন আপাতত আসলে করলে কোনো ভালো ক্যালকুলেশন হবে না, কারণ we want to do it before we land, so but you can do that as well. That's what my point was. um, so done. Update performance calculation গুলো আপডেট করে নিলাম, পিডিএফ এ অ্যাড হয়ে গেছে এখানে। now we can export the data. so এই রাউটটার জন্য যে রাফ ফ্লাইট প্ল্যানটা করলাম আমরা, সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় আমরা আম, আমি রাউটগুলোতে এক্সপোর্ট করে নিচ্ছি। একটা হচ্ছে প্রি 3D তে এক্সপোর্ট করব, আর একটা হচ্ছে আমার ডকুমেন্টসে এক্সপোর্ট হবে। So, and also my explains folder. I don't care about explain now since we are flying P3D, so we only care about this one. Save column, তিনটা route save হয়েছে. So remember, this save will come in action later. So remember this, that export is very important. After we export, we are done, close, and we can also release the flight now, and we can go back and print the PDF, print into PDF, the flight plan টা PDF এ print করে নিতে পারি। pfx এই ফাইলটাতে আমরা পরে ওপেন করব। think let's do it again. I think I had the PDF open before, so let's do it again. It's printing, you can see at the bottom left. Okay, done. Now if we go back to pfpx, where is the file? Okay, here we go. This is the file. I just created it. সব ইনফরমেশন এখানে দেওয়া আছে। এয়ারক্রাফটের পারফরমেন্স ইনফরমেশন এখানে থাকবে। এই যে এখানে আছে টেক অফ পারফরমেন্স, ল্যান্ডিং পারফরমেন্স, এগুলো এখানে দেওয়া আছে। We can see there are wind information as well here, wind. So everything is there. Okay, we're gonna also I'm using a checklist for 777 startup, and if you wanna use this, you can just Google it, 777 PMDG 777 checklist. You'll find this is probably the first one that I got, so it's fairly easy to start Google for it and then get it, use it. Okay, so let's move that aside, and now we're gonna move this as well here, and we can start going through the checklist. Parking, brake, off, sorry, set, battery switch on, primary flight display, computers, auto and guarded. Okay, and then thrust asymmetric compensation, auto, APU generator switch on, and IFE or pass seats এই দুটো অন আছে কিনা, ক্যাবিন ইউটিলিটিটা অন আছে কিনা চেক করতে হবে। লেফট রাইট বাস টাই সুইচেস auto, left right generator control switches on, uh, and then backup generator switches are on. APU selectorটা আমাদেরকে স্টার্ট করতে হবে, so start, and then it will automatically move to on position.
So PMDG does a very good job of initialization. It's almost like a real aircraft APU startup process for 777. I've watched many videos of 777 cold and dark state থেকে APU start process আমি দেখেছি. It's almost real life mimic করে ওরা. Basically, you'll see the sounds and you'll see the screens coming on live, things like that. So it's very good simulation, I would say. So you're gonna see that a lot of screens. It's a very power hungry aircraft, so it takes a long time to power up the aircraft with an APU. So we're gonna wait and see how long it takes. So maybe like a minute or two, I guess. So hopefully this is part of my video because I want to show how things are done. Okay, you can see the numbers showing up. See, you can see the initialization in 84 seconds. এই হলো মোটামুটি এপিইউ স্টার্টআপের পরে ইনিশিয়ালাইজেশনের স্টেজ পিএমডিজিতে 777 এর জন্য. This is almost like a real 777. Um, all right. So what we can do now is let's go through the checklist. So আমরা এখন এপিইউ অন করে দিয়েছি, nav লাইটটা অন করব. Exterior lights আমাদের দোকানে দিনের বেলা. Cockpit lights is good enough. Emergency exit lights should be um, armed and guard closed. Armed already ছিল, guardটা close করে দিলাম. Left and right pack control switches এই দুইটাকে অন করতে অরাতে নিতে হবে, নিলাম. ADRU যেটা হচ্ছে আইআরএস এর জন্য আমাদের দরকার, সো দিলাম. তারপরে এফএমসিটাকে আমরা ইনিশিয়ালাইজেশন করব. So let's go here, KLAX. We are waiting for this to show up. এই জিপিএস পজিশনটাকে আমরা কপি করব, কপি করে set inertial position
IRS এটার সেটআপের জন্য এখানে ইনফরমেশনটা দিব। Okay, let's copy this. Just copy it. Okay, FMC initialization is done. Uh, let's go back to window hit. All should be on. Primary left right engine hydraulic pumps should be on. এটা তারপর হচ্ছে C1 C2 electric hydraulic pumps should be off. Okay, off. Left center 1 center 2 right demand hydraulic pump selectors off. So this one should be off. It is off. No smoking signs auto or on. Seatbelt signs auto or on. So no smoking signটা এখানে থাকার কথা, but Delta তাদের কনফিগারেশনে এটা ইউজ করে না, by default it is auto. So you can set it up in the PMDG FMC তে set up করা যায় যে whether you want it to or not. So it's there, but Delta সম্ভবত ইউজ করে না, so তাদের লিভারিতে, so we are not seeing this. But passenger signs should be auto, so let's put that to auto. এরপরে বলছে যে EEC mode switches to norm. এরপরে বলছে যে engine start lever should be start selector should be norm. Auto start should be on. Auto start is on. Left forward fuel pump on, but press but light যেটা আছে সেটা off থাকবে, এটা বলেছে। So it is off. There is no press switch showing up, but all the others are showing press button light is illuminated. Okay, which is cool. And then আমরা যাব anti-ice. Anti-ice switches are all auto, which is good. Equipment cooling auto. Gas bus switch is on. Recycling fans are on. Temperature controls are auto. তারপরে হচ্ছে লেফট রাইট প্যাক কন্ট্রোল সুইচেস আর auto. ট্রিম এগুলো অন। আর আইসোলেশন লেফট সেন্টার রাইট আইসোলেশনের জন্য সুইচগুলো auto থাকতে বলছি। ইঞ্জিন এবং এপি ব্লিড গিয়ারগুলো অন আছে কিনা, ইঞ্জিন ব্লিড হচ্ছে এটা এবং এটা, সো দুইটাই অন আছে, এবং এপি ব্লিডটা হচ্ছে এপি auto, সো দিস ইজ auto as well. Pressurization panelটা set আছে autoতে, so everything is good. Now let's go back and collect our ATIS data. So usually um, if you are using ActiveSky, you can switch the communication knob switch 122.000 তে হচ্ছে ডিপার্চার এয়ারপোর্টের ATS ইনফরমেশন পাওয়া যায়, এবং 122.025 ফ্রিকোয়েন্সিতে ডেস্টিনেশন এয়ারপোর্টের ATS ইনফরমেশন পাওয়া যায়. So we'll get that information. So let's get this one first. I'm gonna get this one first. Okay. Oh, আমি আসলে ভুল করেছি যেটা, ওকে, যেটা হচ্ছে ওয়েদারটা আমি লোড করিনি এখনো, so that's why I cannot. So let's go back. ActiveSky আনলাম আমরা, ফ্লাইট প্ল্যান ওই যে এক্সপোর্ট করেছিলাম আমরা সেখান থেকে লোড করব, যে সি আমরা একটা ডকুমেন্টস ফোল্ডারে ইয়ে করেছিলাম, এক্সপোর্ট করেছিলাম, সেটাই এখানে লোড করব। সো লোড করছি আমরা। So weather is loaded now. So briefing section is a, we will need that. So this is the meter information. We already have that, but we want to listen. Okay, so let's go back to our aircraft and listen. Kilo Sierra Foxtrot Oscar Airport Information Hotel 2156 Zulu Weather Wind 287 at 16 Visibility 10 Sky Condition Few clouds at 600 Temperature 22 Dew point 14 Altimeter 2993 Advise on initial contact. You have information Hotel. Okay, information hotel is active এবং 2993 হচ্ছে আমাদের altimeter setting. So I've already set it up. এই যে 2993 2993, এখানেও 2993 আছে, 2993,
So everything is set up. Now ADC ইনফরমেশন কালেক্ট করা শেষ, এখন আমরা FNC প্রোগ্রাম করতে পারি। রাউট সেটআপে যাই, KLAX origin মানে departure airport. This is our destination airport. Here's the thing. PMDG uses ACAR system concept. So ACAR systemটা হচ্ছে যে you can request weather, you can request route, everything with the ground. So ACAR system হচ্ছে কোনো এয়ারলাইন্সের গ্রাউন্ড অপারেশনের সাথে কানেকশন। So এটা communicate করে তার position এবং and then the aircraft can get weather data and everything from the ground station hub, basically hub থেকে তাদের information গুলো collect করতে পারে। So since we have exported the files from PFPX to some certain folders, so it's going to act like that it's going to request that flight information, route information from the ACAR system. So ACARS is basically acting as a ground operation for um, my aircraft, and it's gonna find that route from that folder and then load it into my FMC. So I'm gonna request it. So I just requested it. Request is sent. এই কনসেপ্টটা মোটামুটি এখন বেশ পপুলার। So মোটামুটি we should be really using this feature if you're using a weather program like Sky. So we can load it. It's loading it. Um, so it did not load too much, but anyway, so load করেছে। Let's activate it, execute it. Runway হচ্ছে আমরা 25 right থেকে রওনা দিব আমাদের ফ্লাইট প্ল্যান থেকে আমরা দেখেছি, and ফ্লাইট নাম্বার হচ্ছে ডেল্টা 1091, এটা আমরা এক্সিকিউট করে নিলাম। 25 right. We're gonna come back to performance initialization later. First let's select our departure. Stock D হচ্ছে আমাদের ট্রানজিশন, সো আমরা সিলেক্ট করে নিলাম। অ্যারাইভাল 28 রাইট এবং সার্ফার 3 হচ্ছে আমাদের স্টার। Now let's find any discontinuity. Yes, there is a discontinuity. We can remove that. This is the approach phase, so we don't want to really delete this discontinuity because after this point basically you're going to be vectored by the ADC of San Francisco. So since we are not flying with ADC, I can delete it or keep it. They give the destination discontinuity. So that's that. We can go to performance. Performance কিন্তু already বলেছে যে we have all the data. Do you wanna accept it? Only thing that I will no, actually let's accept it. Only thing that I want to change is this one. Oh, actually, you know what? I forgot to do this. I should have done this very beginning. 57,979 আমি এর fuel দেইনি এয়ারক্রাফটের, I'm sorry। পেলোডটা হবে 170 30 এবং 11, so 211 passengers. So that's that. I should have done this at the very beginning. Anyway, আরেকটা কাজও আমার করতে আমি ভুলে গেছি, যেটা হচ্ছে অপারেট জেটওয়েটাকে আমরা কানেকশন দিয়ে দিই। You can watch it. Okay, it's connecting. That's good. আমরা অবশ্য
আর কয়েকটি জিনিস করতে পারি, যেটা হচ্ছে গ্রাউন্ডের কানেকশনগুলো দিয়ে দিতে পারি। জেটওয়ে কানেকশনের সাথে সাথে আমাদের প্লাগগুলো কানেক্ট করবে এবং এয়ার কন্ডিশনগুলো অন করবে। So we should be able to turn on the GPU গুলো অন করে দিলাম। Okay, that's done. Okay, now let's go back to FMC. Now we should be able to do our performance. Let's calculate the performance again, because I don't wanna I'm just change করেছি fill, so it's probably already updated, but I just want to make sure that it is done correctly. Okay, good, accept it. First level আমরা আগে দেখেছি take off 0 T01 climb, fast climb চাই আমরা। take off flaps ছিল 5, CG CG আমরা জাস্ট এটাতে ক্লিক করলাম, তারপরে অটোমেটিকলি সে যেটা ডেটা ক্যালকুলেট করেছে সেটাই আমাকে প্রিন্ট করে দেখালো এখানে 34%। দেওয়ার সাথে সাথে আমার রেফারেন্স স্পিডগুলো চলে এসেছে 131, 37, 49। ওকে, now we can set it here as well. Okay, and runway heading হচ্ছে 251। আমরা ফ্লাই করব আমাদের যেহেতু আমরা ATC নাই, so we can directly fly up to 36,000। PFD অন করে দিলাম, LNAV VNAV এখনই অন করে দিতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, আই থিঙ্ক আমাদের চলে এসছে। ওকে, এখন বলছে যে গেট ওপেন করতে, দরজাগুলো ওপেন করতে। So let's go, oh, sorry, not this one, this one. Doors, right 2 এবং right side 4, এই দুটো ওপেন করতে হবে। You can also watch it in here. ওপেন করতে হবে, আমরা ডিজাইন করেছি, এই যে দুটো ওপেন হয়েছে এন্ট্রি ডোর। We can watch it again. এই যে কাঠগুলো নিয়ে এখন ওরা ভেতরে যাচ্ছে। So that's good. We should also start the boarding process, because it takes time to board. Excuse me. So boarding process আমরা শুরু করে দিয়েছি, যেহেতু ট্রিপল সেভেন অনেক সময় লাগে, so we're gonna do that well ahead of time. Okay, auto brake to RTO. অডিও প্যানেলের কমিউনিকেশন আমরা অলরেডি সেট আপ করেছি এটা। Okay, then we have to test a transponder, TCAS. TCAS test pass. Okay, TCAS test passed. Aileron and rudder trim 0, rudder trim 0, মোটামুটি complete. So we have to wait until all the passengers are low boarded এবং baggages are done boarding. Sorry, baggages are done loading, and then we can start our pushback.
ওদের সার্ভিস শেষ, ফুড সার্ভিসগুলো, catering সার্ভিসটা শেষ, so we have to close the doors. Again, we have to arm it back again. So A means armed, so it's fully locked. এখন আমাদেরকে কার্গোগুলো ওপেন করতে হবে, ফরওয়ার্ড কার্গো এবং আফটার কার্গো ওপেন করছি আমরা। আমরা মোটামুটি রেডি আসলে, বেসিক্যালি প্যাসেঞ্জার এবং আমাদের ব্যাগেজগুলো লোড হয়ে গেলে আমরা we can start our engines. So we're just waiting for the packages to be loaded and everything. How are you? I'm doing good. Morning. Thank you. বেসিক্যালি আমি একটা জিনিস বলছি, যেটা হচ্ছে আমি একটা সফটওয়্যার ইউজ করি ইয়ের জন্য, ক্যামেরা সিস্টেমের জন্য। P3D আনফরচুনেটলি P3D ক্যামেরা সিস্টেমটা খুবই বাজে। এক্সপ্যান্ডের যেমন নেটিভ ক্যামেরা সিস্টেম আছে, P3D সেরকম ভালো ক্যামেরা সিস্টেম নেই, যার কারণে মুভ করা, ক্যামেরাকে মুভ করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, and you cannot set certain preset camera views in P3D. So I had to purchase an external software called Chaseplane. So it has the presets and everything. You can community presets available, so you can use those in your aircraft, and it'll look very nice. যেমন এখন আমরা আছি পাইলট ভিউতে, আমি যদি আমার কিবোর্ডে নামপ্যাডে 1 প্রেস করি তাহলে হচ্ছে এটা পাইলট ভিউ, 2 প্রেস করলে
সেটা হচ্ছে গোপ্রো ভিউ। এটা এই ভিউটা খুবই কাজের, যখন আমরা ল্যান্ড করি তখন দেখতে খুব ভালো সুন্দর লাগে। 3 হচ্ছে আমি অ্যাসাইন করে দিয়েছি পার্কিং এর জন্য, পার্কিং গিয়ারের জন্য। 4টা হচ্ছে রেডিও প্যানেলের জন্য। 5 বাটনটা আমি সেট করেছি কোপাইলট ভিউর জন্য। 6টা আমি সেট করেছি এফএমসি ভিউর জন্য। 7টা সেট করেছি ফুল হোল প্যানেলের জন্য, এমসিপি প্লাস অল দি এমএফডিস, পিএফডি, এনডি, এভরিথিং। 8টা আমি অ্যাসাইন করেছি হচ্ছে লোয়ার ওভারহেড প্যানেলের জন্য, এবং 9 অ্যাসাইন করেছি আপার ওভারহেড প্যানেলের জন্য। So as you can see, the camera movement is very smooth and everything. So it looks very nice. Um, so you can get it as well. Uh, let's see how uh, how are we doing in the package loading. Okay, where we go. Okay, it's loading all the packages, or I should say luggages. So আমাদের প্যাসেঞ্জার বোর্ডিং শেষ হয়ে গিয়েছে, so we can close the shut the door for that. So as you can see that left hand side entry to left is still open. We can turn close that off. Okay, and now we have to arm it. Armed. So all the entry points are closed, except for the two cargo loading doors. Let's wait.
আমাদের cargo load almost 50% done. So the loading মোটামুটি complete. একটু পরেই আমাদেরকে বলবে যে ডোরগুলো ক্লোজ করার জন্য। So we will be doing that pretty soon. Looks like there's a new Kilo Sierra Foxtrot Oscar Airport Information Lima 2256 Zulu Weather Wind 287 at 16 Visibility 10 Sky Condition Few clouds at 600 Temperature 22 Dew point 14 Altimeter 2992 Advise on initial contact. You have information Lima. Okay, Lima is the new information. It is such a 2992. Kilo. So, okay, now we have to close the doors.
Now we can turn off the GPU because APU is on, but let's check it first. APU should be on 100% RPM. Yeah, 100% exhaust temperature is 381 centigrade, so we are good. So we can turn off the GPU. So let's turn off the GPU. Connections, air condition. Oops, no, 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 no. First, we have to turn off these two. This one, this one. Now the connection should be disconnected, and then seal chocks removed. This is the correct procedure. Okay, okay. Let's go. Let's go back here. So we are on our own. Now we can call the pushback truck. Okay, actually we want to go the other way, but I don't know why it's not showing up. Okay, yeah, that's fine. Door closed. Doors are closed. We checked that. Yeah, all of them are closed. Ground equipment are disconnected. Now হচ্ছে right electric demand pump switch. এটা auto primary C1 C2 electric hydraulic pumps. Hello, Captain. We're ready for pushback. Left electric demand hydraulic pump switch auto. And then center 1, center 2 air demand, electric hydraulic pumps. Sorry, center 1, center 2 air demand hydraulic pump switch auto. Locking gear. Left and right fuel pumps. এটা যেহেতু আমাদের center tank কোনো fuel নেই, 0, so we don't need to set these two. And now Departure check completed. passengers Bypass should pin be inserted. Release already parking on. brakes. We don't need to. Beacon lights on. Recall. What on should be this. Release parking brakes. Okay, we're done. Release parking brakes, but before we do that, Release parking brakes. where is that? Release parking brakes. Gear. Okay, good. Okay. Commencing push. All engines clear. Start at will. Okay. Second right engine on করব. Oil pressure টা একটু রাইজ করলেই আমরা অন করে দিতে পারি। এই যে oil pressure 3, so we can do that. This is the oil pressure. Ha! Pushback truck in GSX. So dumb. So dumb. Anyway, that's how it is. Okay, second left engine to start করব. Well প্রেসারটা আপনার 3 তে আসলে cool. Let's go outside.
Set parking brakes. Okay. Okay, now left and right, before taxi checklist, left and right generators are on. Yep. APU selector should be off. APU টাকে on করি off, sorry, on করাই আছে এই যে এখানে EGT RPM will go down, EGT will go down as well. You can see as soon as I do this, APU off, APU will go down, start to go down. There you go. The temperature is also dropping. So cool. APU is going down. Now what? Engine Unlocking gear. start cylinders গুলো normal. Yes, normal. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left and right pack control switches are auto. Okay. Left center isolation গুলো সব auto. Engine bleed গুলো on. Yep. Flaps টা সেট করতে হবে। আমরা জানি যে flaps এর জন্য আমরা 5 সেটিং দিয়েছিলাম। I believe, yeah. So 5, right? Yeah, 5. So 5 set up করলাম। Stabilizer Left is clear. Right is clear. Okay, 2.25 I think. Yeah, 2.25. So here 2.25. Yeah, 2.25. And then flight controls free. Flight controlটা আমরা একটু চেক করে নিই। এটা হচ্ছে flight control. So এগুলো হচ্ছে aileron. এটা যেটা হচ্ছে aileron. Elevator trim, radar. So let's check radar for, oh, actually let's do aileron. Okay, left aileron, right aileron. Okay, elevator switch down, elevator up. Okay, cool. Radar switch left, radar right. Okay, cool. Everything looks good. Flight controls are good. Any recall, TCAS off, that's fine. We can do at least alt. Is it alt? Let me try that. Yeah, alt. Okay. Let's try a different frequency. That's the 1200 is VFR. So let's do something random. Okay. Anti-ice, everything is good. Runway turn off lights glow on, taxi lights on. That's it. So we're good to go. Good to take start the. Well, let's see this guy here. Yeah, that's good. I think looks good. Let's start. Okay. We actually have to go the other way, so we'll take left here and then go the other way. I'm actually looking up the chart. We'll be taking C7 to the left, and then we'll be on B taxiway. Taxiway Bravo. Cool.
now we are going to the correct runway. I can show you guys. So this is my Navigraph chart, taxi chart. So you can see that we are using Bravo, and we'll go until Foxtrot, I think. And here we will take from here we'll take off. So yeah. Excuse me. We're coming to, I think it's Foxtrot. Yeah, it is. So we'll be holding short of, okay, there is a whole short. এখানে একটা লাইন থাকার কথা, এই গ্রাফের উপরে একটা লাইন থাকার কথা ফক্সট্রটে ওঠার আগে, but I am not seeing it. But so basically to get the clearance on the tower to take off, so we're gonna stop it here, and as soon as we are done finishing our checklist, we're gonna take off. So let's set the parking brake. Okay, cabin lights off করে দিতে হবে বা কমায় দিতে হবে. Let's say 50%. That's fine. And then flight instruments are all okay as far as I know. Let's see. Everything is looking good. Flight controls are looking good. And then takeoff data V1, V2, everything is set. 449 is set. Good. Navy instruments are all set. Okay. And যেহেতু আমরা কোনো ATC ইউজ করছি না, so 122.800 set করা, estimate default, unicum frequency. Landing lights on, and then strobe lights on, and then transponder on করতে হবে আমাদের. Okay. Traffic on করতে হবে. Traffic. And then Chrome. Okay, cool. Let's go. We are done. Checklist is finished. Takeoff checklist, pre-takeoff checklist is done. So we're gonna take off. Let's say we got the clearance from the EDC and we're ready to fly. Approaching 25 right.
On runway 25, right. Right, 40%. Okay, stabilized. Toga. Mm, 80 checked. V1. Okay, rotate. Gear up. Flaps 1. Flaps up. I think yes. Okay, 1000 up. Autopilot on. Is the chart. We're flying this one. We took off from this 25 right, and then we'll go use the summer, and then stop these our transition. As you can see, it's climbing like mad. Particle speed, almost 5,000 feet per second, per minute, um, because it has like very few amount they can apply, 47.6 only. So it's very negligible amount of fuel for a 777. It's like 10-13%. Anyway, 10,000 feet, we should turn off the landing lights. Then lights off. Cabin lights should be as required. RTO is already automatically turned to off. And let's turn on the cabin lights. Okay. At this point, we should be 12,000 feet. So, and below to the 12,000 or below থাকার কথা. So, since we have already reached 12,000, it's saying you have to steady the ship. That's what it is doing. And after that, we'll climb again. We'll see. This is a altitude restriction.
did I load the? I did not load the route win. Sorry, weapon wins গুলা one করে নিই, এখন করে নিচ্ছি. So remember when we requested the route, it showed that you have performance uplink ready and then win data ready. So that's when you come here, KLAX page, and then load that win data information. So basically it's this. So প্রত্যেকটা ওয়েপয়েন্টে তাদের অল্টিটিউডের উপর বেস করে তাদের টেম্পারেচার এবং তাদের উইন্ড ডিরেকশন এবং স্পিডগুলো দেওয়া হয়. সো এটা পারফরমেন্সের জন্য, পারফরমেন্স ক্যালকুলেশনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট. 18,000, so we can set to standard barometric pressure. রেঞ্জটা বাড়িয়ে নিচ্ছি. This is my top of climb point. Hopefully we'll make it. There's no reason we shouldn't, but because আমাদের আজকে fuel অনেক কম, so we should be able to get up there pretty fast. Look at the vertical speed. It's almost 2,700 now. We've actually crossed all of, so I think the chart দেখাবে না আমাদেরকে, but that's good. So that's done. I can show the, yeah, yep, here you go. Okay, cool.
right, so we are the cruise level right now. Okay, now আমাদের যেহেতু টপ অফ ডিসেন্ট আসার আগে আমাদেরকে উইন্ড ক্যালকুলেশন করতে হবে এবং ডিসেন্ট পারফরমেন্সগুলো ক্যালকুলেট করতে হবে বা সেট আপ করতে হবে. I can already see that TD is coming up, so let's request the wind forecast information. Uh, it's requesting wind data from using the ACAR system এবং একটি স্কাই ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে it can collect all the wind information. So let's wait for that. Okay, it's available right now, so we can load it. There you go. So all the information is loaded now. We can go set up the performance. We can also I use Topcat to calculate the descent performance. So basically PFX এসে send to Topcat. Topcat is the take-off performance এবং landing এর জন্য use করি আমি. So here's all the information passed by PFPX. So all the fuel and everything is loaded. যেহেতু আমার অ্যাক্টিভ স্কাই আছে, P3 active sky আছে, so it automatically gathers the weather from it, and also it has all the runway information, length, um, everything is there, so it can calculate all flaps theory, setting apex on, anti-ice off, landing mode manual, braking mode max manual. We can set it to 3 max, I guess, actually 2. So we can do the calculation. It's saying reference speed, VREF is 133, approach speed is 141. So kachi like that. So let's do that. Yep, it's there almost. It's 137. We trust the aircraft, so we set up 137. যদিও আর একটু কম বলেছিল, but we can keep this one. Now let's go back to radio. So radio I know the San Francisco. Actually, let's do this after. Runway already set up হয়ে আছে, so it knows the runway information is there. This is set. Let's set up the auto brake. Okay, and everything is set up. Let me check the checklist a little bit to make sure I'm not missing anything obvious. Fuel quantity check. ADS information. We can check ADS. So we can do this. Kilo Sierra Bravo Papa airport information Papa 2256 Zulu weather wind 2. Wait, I'm তাইলে কি wrong ADS information নিয়েছি? Kilo, Sierra, Yeah. Foxtrot, Oscar, airport information, Quebec, think 225 I did it 6 wrong. Zulu, So weather. it should be, আমরা যখন LAX এ ছিলাম তখন আমাদের frequency should have been this. এটা আমাদের সেট করা উচিত ছিল. এইটা আমাদের যেটা বলবে সে 122.00 তে আসলে ডিপার্চার এয়ারপোর্টের এরিস ইনফরমেশন থাকে.
আমি সেট করেছিলাম 122.025 which is destination airport. Destination airport QNH সেট করেছি. We should not have done that, but we have we have done it already, so we cannot go back and redo it. Anyway, so now we should set 122.025. Kilo Sierra Foxtrot Oscar Airport Information Romeo 2256 Zulu weather wind 287 at 16 visibility 10 sky condition few clouds at 600 temperature 22 dew point 14 altimeter 2992 advise on initial contact you have information Romeo Okay, Kilo আমরা অলরেডি সেট করে রেখেছি 2992 set করা আছে. So when we click this button, it will automatically switch toggle between these two altimeter settings. Standard চলে যাবে এবং 2992 চলে আসবে. যদিও luckily 2992 is the standard barometric pressure, so STD in this case switching doesn't make sense, but we will do it since it's a practice. So yeah. Um, So ADS ইনফরমেশন আমরা আসলে আরো ভালো করে খেয়াল করা উচিত ছিল. LAX এর ADS ইনফরমেশনটা আমরা ইউজ করতে হলে আমাদেরকে অ্যাক্টিভ স্কাই বাই ডিফল্ট আমাদেরকে 122.000 এই ফ্রিকোয়েন্সিতে ডিপার্চার এয়ারপোর্টের ADS ইনফরমেশন দেয়. But we tuned 122.025. That's why we got San Francisco's ADS information, and আমরা অল্টারমিটারে এটা সেট করেছি, যেটা আমাদের ভুল ছিল. Should have been 122.000 frequency. But now we need, since we are descending to San Francisco, we need San Francisco's weather ATC information. So we need to switch to 122.025 frequency. Anyway, mistake happens. Oh, I did not set the altitude. MCP altitude, you need to set it, otherwise it's not gonna go down. 1800 কোথা থেকে পেলাম? It's because this is the final fix, I think. Yep, runway 28 এর আগের ঠিক আগের ফিক্সটার নাম্বার হচ্ছে হাইট হচ্ছে 1800, so we're gonna set that. That's what the altitude is. আমরা একটু চার্টগুলো দেখি. Let's do San Francisco. So San Francisco is arriving আমরা সার্ফার যদি নেই, সার্ফার 3 যদি অ্যারাইভালটা নেই, so this is the surfer arrival. So we'll use this star. এই যে altitude restriction গুলো এখানে আছে, দেয়া আছে. Approach হচ্ছে runway 28 right, so this is the runway that we'll be landing. So let's look at the chart. 1800 XMO, this is the glide slope capture waypoint, and then refer to ILS minimum. So ILS 1 যদি আমরা নেই, cat 1 213, so we can set the 213 height, barrow frequency, or barrow altitude. Okay, it was set, so now 213. Okay, 213 is done. What else? What is the chart? Okay, the chart আরেকটা জিনিস যেটা দেখতে হবে যে আমাদের যদি আমরা মিসড অ্যাপ্রোচ করি তাহলে আমাদের অল্টিটিউড হচ্ছে 3000 ফিট, এবং আমরা SFO VOR এর 200 রেডিয়াল 281 ফ্লাই করব towards VQ, and then hold. Our SFO VOR frequency হচ্ছে 115.8, so we can set it up as well.
we will start the descent now. Yep, it has started. So let's go ahead and set up the nav radio 115.8, 1115.8, and 280 on radial, 281 radial. সো বেসিক্যালি আমরা যদি মিস অ্যাপ্রোচে ফ্লাই করি তাহলে আমাদের এটা কাজে লাগবে, আদারওয়াইজ লাগবে না। বাট আমরা যেহেতু ল্যান্ড করব, যদি মিস অ্যাপ্রোচ ফ্লাই করতে হয় তাহলে উই হ্যাভ টু ইউজ দিস। সো অলরেডি সেট আপ করে ফেলেছি যাতে আমি ভুলে জানা যাই। সো এটা হিয়ার নেক্সট পেজে যাই। ইটস ডিসেন্ডিং। Descending.
Okay. Okay. Almost there. By the way, so transition altitude এবং transition level USAতে 18,000. So basically after 18,000 I have to switch between standard barometric pressure to local pressure. In this case, fortunately, it's 2992, which is basically the standard barometric pressure. So I guess it doesn't matter, but we can get it again. Kilo, Sierra, Foxtrot, Oscar, airport information, uniform 235 6 Zulu, weather, wind 287 at 18, gusting 223, visibility 10, sky condition, few clouds at 500, temperature 21, dew point 14, altimeter 2992, advise on initial contact, you have information, uniform. Oh boy. The wind is Kilo. gusting, so it should be good, but there might be some headwind, I think. 287 at 18, so runway heading to 284, so it might be some headwind. Okay, switch time. 18,000 cross current furniture, so I just switched the barometric pressure altimeter.
Okay. Speed brake. এই রাস্তাটা দিয়ে আমি অনেক সময় এই জায়গাতে আসি in real life actually. So I know this road. Okay, more speed brake. Okay, we can delete the discontinuity now because we don't have any ATC, so and we are gonna fly from this waypoint to this waypoint directly, so we don't really care much. Let's get it. Okay, 10,000 cross calculation light on. Okay. Put it here so that we can see it a little better.
After 6,000, we'll have to reduce the speed a little bit more because it's gonna be fast. Uh, 777 is notoriously crazy when you're trying to brake with the because speed brake is really um, the braking is really hard to achieve. So speed brake doesn't work that well. I don't know why, but um, it's really hard to slow down. As you can see that we are approaching the city outskirts of San Francisco. I think that's the Bay Bridge. I forgot, it might be. Oops. Yep. Slow down a lot. Now we need to go to 210 at least. Speed brake is still on so that we can go. Oh, is it? Yeah, it is on. We're gonna slow down a lot. Okay, flaps 1. I'm gonna slow down to 190. Maybe. Flaps 2 maybe? No. Localizer capture. Okay, let's set up the approach. Speed brake extended. Speed brake off. I think we captured the glide slope as well. So
we can. How far are we? DME is 10, so we can go along a few miles like this. Let's reduce to 160, 60. Yep. Slow down a little bit more. Cabin, 50%. Slow down more. 150, maybe. Let's gear down. Speed brake again. Flaps 20. And 37 is the final speed, so we can do 130, 42 additionally, add 500 to that. Plus 25. Speed brake arm. Plus 30. One thing to note, যেহেতু সান ফ্রান্সিসকোতে আমার পেওয়ের ইউজ করছি না আমি, so there is an issue I think with the terrain just before the runway, so I have to land a little bit farther down because otherwise I hit the ground 1,000. well ahead of the runway. I don't know why. This is very weird. So I'm gonna not follow the ILS for a while. So let's Approaching 28 right. autopilot is off. Now it's manual landing for me. So basically I'm flying the aircraft. I'll let the glide slope go down a little bit more because I know that the terrain itself is not correct, so it's because of default scenario, I guess. So I'm gonna go up Approaching minimums. Yep. Minimums. Landing. $100. 50, 40, 30, 20, 10. Break off. So we safely landed in San Francisco. Let's exit first.
So let's apply some brake, stop here, do our checklist. Working. Okay. Now transponder standby mode. Okay. Flaps up, fully up. Okay. Speed brakes off. Okay, and then landing lights off, strobe off, taxi lights on, cabin lights as required. Cabin lights should be full now, or 75%, whatever it is. Then anti-ice auto off. Everything should be off, or you can leave it to auto as well. It doesn't matter, but usually we turn it off. APU selector should be on. APU should be turned on because আমাদের aircraft off করতে হবে before we connect the GPU. So we need the power. Auto brake is off. We checked that off. Runway turn off lights are off. Okay, and then APU generator voltage. That's good. TCAS off. Recall check. Taxi lights. Sorry. What am I doing? Taxi lights should be on, right? Did it? Okay, good. So now we can go. Let's do which D. D4. No, I don't know where is it. So this is the problem. I don't know. Let's cross the runway, but usually you have to get permission from ADC to cross the runway. So don't cross it without taking permission. Approaching 10 right. If there is any ADC. Okay, I got the gate. So should be good. This is the one.
Okay, left. Okay. Okay, went a little bit too much, but that's good. Okay. Parking brakes, fuel control levers off, fuels are coming off, engines are coming off, ground contact, ground operation. We should start ground operations, so we should say request deboarding. Yeah, second left. So FNC, it's not FNC. Actually, no, no, no. The gate should first come. Okay, good. Gate is connected, so we can turn on, open the gate door. Yep, it's open. And now we can say passenger signs should be off. Okay, beacon lights off. Beacon lights off. C1, C2, air demand hydraulic pump switch off. Left electric demand hydraulic. Primary center 1 setter 2 hydraulic. And then right electric hydraulic pump off. Then fuel pumps go off. Then flight directors off. Oops, sorry, it was off. APU selector should be as required, so that means it's already connected. APU is connected. We can connect the GPU. So let's do choke, dual gateway plugs, air conditioning on. That's available, so turn it on. And it's deboarding started. Taxi lights off. And I think it's asking for me to open the door. Let's see. Okay, yes. Cargo door open, cargo door after. The deboarding process চলতেছে, luggage unload হচ্ছে. So this is how you fly from one place to another with the 777. We do have to
do the securing the aircraft checklist, but this is how as far as it goes. I'll have to. So basically, after all the deboarding process is done, I'll have to turn off the ADI, remove emergency exit lights, ফ্যাক্স কন্ট্রোল সুইচ অফ করতে হবে, এপিইউ অফ করতে হবে, ব্যাটারি অফ করতে হবে। Oh, we can turn off all the weather, terrain information. We don't need. I don't need all the viewer information. Standby position. Okay. No. Switch. Baggage unloading দেখাচ্ছে 20%, so it's almost, so they have started it actually, so hopefully almost at the beginning part of it now. So
So মোটামুটি আফটার কার্গোর কাজ শেষ, so you can close the door. Yeah, forward cargo শেষ কাজ, so we can close that as well. ফ্রন্ট দরজা যেটা আছে টু এন্ট্রি টু লেফট সেটা অফ করে দিতে পারি। So almost done. Arm it পুরোপুরি বন্ধ। Now we can go ADRU off, emergency exit lights off, এবং left right packs off, AP selector off, and we can shut off the battery as well. GPU is still connected, so you can disconnect the GPU as well if you want. The power of everything. Yep. That's it. We can disconnect the GPU. I think it didn't disconnect. Actually, we'll check, so we should keep it, but everything else should be out. So I think that's it. Yeah, that's it. Thank you for watching. We'll catch you guys next time. Thank you.